المدارس بالنمط التعليم المختلط أو المشترك بين التعليم الأونلاين والتعليم الشخصي. If your microphone isn't working, you're welcome to put your questions in the chat, and Ollie will help make sure that we know what your questions are so we can answer them. I just really a heartfelt thanks from me, Superintendent Christy Perry, who I'm the lead of the person in the district. Welcome. أهلا بكم مرة ثانية. هي كريستي بيري، هي المديرة المشرفة على مجموعة المديرية التربية هنا في سيلم كايزر، وتقول إذا ما عندكم الميكروفون يشتغل ممكن تكتبوا أي تعليق أو سؤال بخانة التعليقات وأنا راح أجاوبكم إن شاء الله. Right, I'm going to turn it over to our communications director, Director Sylvia McDaniel. وراح إن شاء الله هسه تتغادر وراح تكون سيلفيا هي المسؤولة عن الاتصالات بالمديرية وراح هي تتكلم معنا. Hello everyone. I'm Sylvia. مرحبا جميعا. Welcome to this evening's session. أهلا بكم في هذه الندوة. We do have a presentation to show you, but we also want to make sure we answer your questions. عندنا هاي المعلومات اللي راح نشارك وياكم بس احنا نتمنى نسمع أسئلتكم. And so as we're going through the presentation, if you want to ask a question right then, put it in the chat. If your microphone doesn't work, or just open up your microphone and ask the question. راح نقرأ هاي الندوة، وإذا كان عندكم أي سؤال والميكروفون تبعكم يعمل حاولوا تفتح الميكروفون تسألوا السؤال. إذا كان ما يعمل بس اكتبوا إن بالتعليقات وإحنا راح نجاوب على أسئلتكم. So next slide, Ollie or Aaron. Okay. The most important part of the presentation everybody is interested in knowing is when does school start for my student? تقول من أهم الأسئلة اللي تنطرح هو متى يبدأ الطلاب بهذا التعليم الشخصي. We kick off next week. سوف نبدأ الأسبوع المقبل. For our kindergarten and first graders, they will start on March the 2nd. بالنسبة للأطفال في الروضة والصف الأول راح يبدون يوم الثاني من مارس. For our second and third graders, they will start the week of March 9th. بالنسبة للصف الثاني والصف الثالث راح يبدون أسبوع التاسع من مارس هذا الأسبوع، يعني أسبوع المارس. نعم. And for our fourth grade and fifth graders, they will start March 16. بالنسبة للصف الرابع والصف الخامس راح يبدون بأسبوع السادس عشر من مارس. Some of you may have middle school or high school students. بعضكم عندكم طلاب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الإعدادية. We are planning for secondary to start sometime in April. نحن يعني نحاول طلاب المرحلة الثانوية بالمتوسطة والإعدادية بأن يبدوا في الشهر الرابع. Once we have those plans completed, we will have another session like this to talk about secondary. عندما نكمل جميع الإجراءات والتحضيرات لبدء الطلاب في شهر الرابع راح نرسل لكم هاي المعلومات أو نعمل كجلسة مثل هاي الجلسة وتكون أنتم مدعوين لها. Before I move on, Ali, does anyone have any questions about the start date they'd like me to repeat or? قبل أن ما ننتهي من هذه الصفحة، أي أحد عنده سؤال من حضراتكم إذا ممكن تفتحوا المايك أو تسألوا سؤال أو تكتبوا بالتعليقات إن كان عندكم سؤال أو لا. Okay, no questions. I'll just keep going then. قل ما في سؤال راح نتواصل. Okay. Next slide, Aaron.
So the question people have been asking us is, what does hybrid learning mean? الناس بتسأل شو هذا التعليم المختلط. What hybrid learning means is that your student will come back in person 2 days a week, and the other 2 days they will do CDL or online learning. التعليم المختلط أو الهجين يقصدون بأن الطالب راح يكون يحضر للمدرسة بصورة شخصية يوما في الأسبوع، ويكون على التعلم أونلاين، يعني التعلم على الكمبيوتر يومين في الأسبوع. So the most important part of this for you all to learn and find out this evening is whether your student will attend on Tuesday and Thursday in person or Wednesday and Friday in person. من المهم لازم واحد يعرف الطالب مالته أي يوم راح يروح، أي يومين راح يروح للدوام بصورة شخصية، هل هو يومي الثلاثاء والخميس أو يومي الأربعاء والجمعة. In hybrid learning, the plan for learning in person and at home is a full schedule. We'll talk about this evening. تقول هو التعليم هذا المختلط أو الهجين راح يكون يومين دوام بالشخصي ويومين على الانترنت، بس راح يكون يعني دوام كامل. Next slide, Karen. Also, what's important to know is students will be coming back in person and assigned to a cohort. تقول من الأشياء المهمة كذلك بأن الطلاب راح يرجعوا على التعليم الشخصي على شكل مجاميع محددة. A cohort is a really small group of students, at the minimum about 14 students or maximum of 14 students in one group. المجموعة الصغيرة والمجموعة المحددة هي مجموعة من كعدد أكثر هو يكون 14 شخص، لا يتجاوز ال 14 شخص. It is half the normal classroom of students in a cohort. وهذه المجموعات الصغيرة هي نصف أو أقل من عدد الصف الطبيعي. يعني أوكي. And we are designing our cohorts with smaller students to make sure we maintain the health and safety of our students while they're in person. وتقول احنا حبينا نبدي بهاي المجموعات الصغيره بالطلاب الاصغر عمرا حتى نتاكد من السلامه ونتاكد بانهم يراعون هاي الاجراءات الثانيه. نعم. And as we move through this presentation, we want to make sure that parents and families understand that when their kids come to school, they will be safe. We know there are concerns. من اهم الاشياء اللي احنا نحب نتكلم بها اليوم ونعرف احنا بها، يعني انتم على بالكم نريد نطمن العوائل بان هم المجموعات هاي الصغيره راح تجي، راح تكون مجموعات متاكد من امانتهم، من سلامتهم وفي سلامتهم الصحيه في المدرسه. So when we assign your student to a smaller group, it ensures that your student will stay safe and healthy at school. ولهذا السبب بأن نقول لك من نحطهم بالمجموعات عندما نضعهم في مجموعات صغيرة حتى نتأكد بأن سلامتهم الصحية في المدارس. Also, the cohort means that students will only be in the same classroom with those students at all times. كذلك هذه المجموعات راح تكون مجموعة صغيرة تظل في الصف أو في مكان معين نفس المجموعة. When they go pick up their lunches and go out to recess, it'll be the same students. فهذه المجموعة عندما حتى يحين موعد الغداء أو موعد الاستراحة بين الدروس راح يروحون جميعهم على شكل هذه المجموعة الواحدة. Okay. Next slide, Erin. Ali, I just want to tell you, this is the part that kind of gets a little tricky for people. So I want you to share with families that
they find their cohort on Parent View, but we can help them find those cohorts if they cannot or access Parent View. Yes, I can do that. Do you want me to go ahead and explain that or okay. هذا اكثر شيء يعني يكون لازم العوائل تعرف، وهو كيف العثور على مجموعه، هذه المجموعه اللي راح يكون بيها اولادي او الطلاب اللي عندي في المدرسه. هذه do you want me to go ahead and tell them it goes through Parent View or you want to like you lead it? Yes, ask families, do they have access to Parent View? أنا أسألكم الآن، هل عندكم دخول إلى تطبيق Parent View أو رابط Parent View حتى تعرف من عنده ما هي المجموعة اللي راح يكون معاها طفلك أو طالبك؟ إذا ممكن إجابة، إذا أي واحد يسمعني ممكن إجابة حتى لو كتابة أو تفتح المايك وتتكلم. They can find Parent View on their phone if they have the app or on their Chromebook. ممكن أن تجدوا هذا التطبيق أما عن طريق تنزلوه عن طريق آب برنامج على التليفون أو على كروم بوك تبع الأولاد. ممكن أنتم تدخلوا على البيرنت فيو وتشوفوا هاي المجموعات. Yes. Was there a question, Ali? I tried to say if anybody has a question or can either write yes or no or speak, but I don't get any response. I don't know if they can hear me or. Okay. We can talk about that later, Ali, how we can help assist the families find the cohort. Yes. Okay. Erin, can you go to the slide on safety again in a hybrid? How will my child stay safe while in hybrid learning? كيف سيبقى طفلي آمناً أثناء وجوده في التعليم المختلط أو الهجين؟ When a child comes into the school, we ask all students to come with a face covering. جميع الطلاب القادمين إلى التعليم الشخصي المختلط يسأل الطلاب بأن جميع الطلاب يرتدوا غطاء الوجه أو الكمامة. We also ask families to provide the face covering. If they cannot, there will be face coverings at the school. إذا لم تكونوا تستطيعون توفير كمامة أو غطاء الوجه إلى طلابكم فراح المدرسة راح توفر هذا الشيء بالمدرسة. When they go into the school, they'll be asked to wash their hands, and that's one of the things that will be happening throughout the day. They will be washing their hands quite a bit. عند الوصول للمدرسة أول شيء يعملوه بأن غسل اليدين للطلاب جميعا، كذلك أثناء الدوام. And also for their safety, each student has to maintain a physical distance from each other of about 6 feet. كذلك راح يكون هناك تباعد اجتماعي بين الطلاب على الأقل 6 أقدام. And so they don't have to guess at that because every school has on its floor little footsteps that shows where to walk and to stand so they can be distanced from each other. جميع المدارس وضعت على الأرضية تبع المدرسة في كثير من شكل القدم ويشرح لك كيف هو راح يكون 6 أقدام، يعني كل واحد محددين مكان. Some of our families have had their students come to school in what we call limited in-person instruction. So we've been kind of practicing this since last September. بعض من العوائل كانت أولادها تذهب إلى المدارس منذ شهر 12 في السنة الماضية، وكانوا يعملون هذا الإجراء حتى يتعلموا كيف المدارس كيف تكون إجراءات السلامة لكل الطلاب. And so once the student is in the classroom, once the family students are in the classroom, I don't know if they can see the photo on the screen,
but students are not sitting close together like they normally would. عندما يكون الطلاب في الفصل الدراسي، إذا كنتوا تشوفون الصورة في يعني راح يكون هناك تباعد جسدي أو تباعد اجتماعي بينهم، ما راح يكونون جالسين واحد للثاني. نعم. Yes. They will be safely distanced in the classroom. وهناك راح تكون مسافة سلامة بين الطلاب داخل الفصل الدراسي. So things will look different for students, but the same excitement and wonderful learning will take place. الجو داخل الصف راح يكون تقريبا شوي مختلف، لكن راح يكون هناك نفس الحماس للطلاب، نفس المتعة لهم، وبصورة آمنة جدا. Next slide, Aaron. So what will hybrid learning look like for your student? كيف سيبدو التعلم المختلط أو التعلم الهجين لطالبك؟ We talked about hybrid is 2 days in person and 2 days learning at home. تكلمنا عن التعلم هذا المختلط بأنه يومين يكونون في المدرسة ويومين في البيت، التعلم على الإنترنت. So when your student comes to school, they'll have learning such as reading, writing, math. عندما يكون التعلم عندما يكون طالبك في الصف، على سبيل المثال سيكون عنده دروسه قراءة، كتابة، وحساب أو رياضيات. They'll also do social skills learning. They'll have recess, and of course, they'll have lunch. وكذلك الدروس الاجتماعية، اجتماعيات، وكذلك الفسحة أو الفرصة، وكذلك وجبة الغداء. The schools also offer breakfast. كذلك توفر المدارس وجبة الإفطار. And when it comes to the lunches especially, or the meals, they're still the grab and go meals. So they'll be able to take their meals home for the day when they're at home learning. كذلك وجبات توزيع الغذاء في المدارس راح تكملها، يعني تكون موجودة كذلك، يعني ممكن بأن يأخذ وجبة غذاء للبيت. Some at home learning fun will be, they'll do PE, they'll do music. بعض الأشياء الدروس اللي كنت راح تكون في المنزل اللي هي التربية البدنية، الموسيقى. They'll do some online practices and still have an opportunity to do small group exercises. كذلك بعض النشاطات في المجاميع الصغيرة، بعض التدريب على الأونلاين، يعني تدريب على الدروس بس من خلال الأونلاين. Yes. Next. There is information about bus ridership and registration for students that need transportation to school. هذه بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل التعلم المختلط أو الهجين، وهو المجموعة. يجب أن تعرف أن طالبك بأي مجموعة صغيرة، أو هل يحتاج إلى ركوب الحافلة للذهاب إلى المدرسة. That information was sent out yesterday. If you did not receive it, please let us know. هذه المعلومات بعثت لكم البارحة. إذا لم تحصلوها يعني بالأيام القريبة، رجاء أن اتصلوا بنا حتى نكون نبعث لكم معلومات من جديد. If you plan to bring your child to school, there will be a drop-off and pickup section for you. إذا كنت تحب أن أنت تأخذ طالبك للمدرسة أو تجلبه إلى البيت، يعني أنت تنقله، يكون هناك أماكن مخصصة تأخذ طفلك للمدرسة أو تجيبه. And families will be asked to drop their student off at the front door. They won't be able to go into the school with their student. بالنسبة لأولياء الأمور، يسمح لهم بأن يجلبوا طلابهم إلى حد الباب الرئيسي بالمدرسة، لكن لا يسمح
الآباء والأمهات أو أولياء الأمور بالدخول إلى المدرسة. And we also ask families to please wear their face coverings if they get outside the car with their student. Please wear your face covering. كذلك نسأل برجاء بأن لكل الأولياء الأمور بأن يلبسوا غطاء الوجه أو الكمامة عند القدوم للمدارس. All your schools right now are setting up pick-up, drop-off locations. It's going to be really well defined where you pick up and drop your child off, so it won't be confusing when you drop your child off if you bring them to school. كل مدارسكم الآن هي بوضعية الاستعداد، وهناك أماكن مخصصة. إذا كنت أنت تحب تجيب طالبك إلى المدرسة في أماكن مخصصة، وهذه الأماكن راح تكون واضحة ولا يمكن واحد يعني يضيعها. Next slide, Erin. One of the things we want to say to our families is that hybrid learning, we have done a lot to prepare for hybrid learning for your student to make sure they have a safe environment as well as a great learning experience. تقول احنا استغلينا كثير من الوقت او اخذنا كثير من الوقت حتى نعمل هذا البرنامج اللي هو المختلط او الهجين، وحتى كنا نتاكد من كل اجراءات السلامه وبان يكون هناك اماكن يعني مدارس امنه للاطفال يرجعوا للمدارس. We have been talking about going back to in-person learning for quite some time. كنا نخطط ونعمل الرجوع إلى المدارس بالصورة بالنظام الهجين أو المختلط لوقت طويل. And we have also provided families with a chance to stay in remote learning if they did not want to go to hybrid. وكذلك يوجد هناك خيار للعوائل التي لا تحب لأولادها بأن يذهبوا إلى المدرسة بصورة شخصية بأن يبقوا على التعليم عبر الإنترنت فقط. That remote learning opportunity would be Edge, our online school. وهذا البرنامج اللي هو ممكن ينقلوا عليه ويكونوا على الإنترنت على التعلم أونلاين فقط هو برنامج اسمه Edge، وهو تعلم فقط عبر الإنترنت. So for families who just don't want their kids to come back in hybrid, we ask that they talk to their school first. للأولياء الأمور أو الآباء والأمهات الذين لا يرغبوا لأولادهم بأن يذهبوا إلى التعليم الشخصي المحدود ويفضلوا التعليم عبر الإنترنت فقط، نطلب من عندهم بأن يتصلوا بالإدارات المدارس اللي يذهب لهم أولادهم. And Ali, I'm asking you this question. Yes, ma'am. If, for example, they are not able to get the answer or help they need, can they contact you? Of course. Okay. I'm their CSAC. Okay, can you share that with them, please? Of course. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أو تحتاجوا مساعدة بهذا الغرض، رجاء اتصلوا بي أنا يعني علي العمراني، وأنا أكون بخدمتكم يعني إن شاء الله نساعدكم. Great. Okay, now it's the time for questions and answers and comments. الآن هو الأسئلة والأجوبة والتعليقات إذا كان من عندكم تفضل. Okay. Ali, can you ask the families, do they know what their cohort is? سؤال، إذا هم تعرفوا أي مجموعة راح يكون بها طلابكم؟ لا أنا ما أعرفش. No, I don't know. Okay, we need to get that information tonight.
We can get that through Synergy. ممكن نعطيكم هاي المعلومات واللي نشاركها بكم اليوم. So we'll just stay after the meeting and help families that need that. ممكن تبقوا بعد الاجتماع وراح نساعدكم بأن تعرفوا هاي المجموعات لأولادكم. تمام. Okay, thank you. Okay, so just one family then? Okay. في بقية أم محمد، أستاذ محمد، إذا عندكم أسئلة. ما في بس نعرف بأي مجموعة بتكون مرحلة. ما أنت ما تعرفي. Yeah, this she doesn't know her cohort for her kid as well. Okay. We'll find that. أخ علي. نعم. لو سمحت يعني أنا الآخر ما أعرف يعني ما بعرف في أي مجموعة يعني بتقرأ بنتي وأي مجموعة بيقرأ ولدي. Okay, the same thing. He has a daughter and son, and he would like to know what the cohort for his kids. Okay, great. أخ علي سؤال آخر لو سمحتم. تفضل. هل ستتمكن ابنتي وولدي من خاصية النقل إلى المدرسة؟ Muhammad's question is, can my son and daughter get transportation to school? There is an option for transportation, and there is an eligibility requirement. I think they weren't having a school bus before, but I guess, but I can ask. أنتوا العفو أبو آدم، أنتوا كان عندكم باص قبل؟ يعني كانوا نعم. مشمولين بالباص؟ نعم أخ علي، نعم. Okay, so they had buses before. Yep. No, they have not? They did. Okay, good, yes. Then if you've had it before, then there is option for transportation. نعم. إذا كنتوا أنتوا عندكم قبل هذا الخاصية فهم يمكن راح ينطيك الرابط وتدخلوا وأنا أقدر أساعدكم إذا تحبوا بأن نسوي النقل. Aaron, we will put the link in the chat for the registration. أنت العفو أستاذ محمد. نعم. تشوف الشات الآن؟ الرابط حطوه في الشات. نعم بشوفه. أنا اضغط عليه. نعم أنا داخل. نعم. And I think I translated that. You did. لو سمحت أخ علي. تفضل. هذا الرابط أنا سبق لي أن سجلت ابني وابنتي في هذا الرابط في جميع هذه الخيارات. نعم. He said بالنسبة للباص. I already used that link and registered. Do I need to do it again? No. لا يحتاج. إذا كنت أنت عاملها بالسابق لا يحتاج أن تعملها مرة ثانية. نعم شكرا. Okay, thank you. Aaron, do we have you have Synergy available? I do, yes. Great. Ali, any more questions? في أسئلة ثانية إذا تحبوا استغلوا الفرصة اسألوا كل الأسئلة اللي عندكم بالكم. أخ علي. نعم تفضلي. هل بيطلع لها باص ولا بدها تروح مثل الأول مشي؟ هي ما كان عندها باص؟ لا. The parents asking her kid didn't have a bus before. They weren't eligible for a bus. Oh. Would she be eligible? It depends on how far they live from the school. تقول تعتمد على متى يعني المسافة اللي أنتم ساكنين للمدرسة. يعني ربع ساعة. It's like 15 minutes. مشي؟ ربع ساعة مشي. Yeah, 15 minutes walk. Yeah. Probably not then. تقول احتمال ما تنشمل يعني. Okay. And Ali, you can
help them with the bus finder thing? to Yes, enter address. Okay. I can check that out. Yes. Mhm. I'm still today. It's weird. I have like really bad internet. I'm trying to open Synergy so I can help with that as well, or do the Okay. buses. But it's nothing loading here, and I can't use my phone. for I that. have Synergy open too. I would just need to know the Okay. names. I of will give students. you. I can give you ID numbers. Okay. Just a Okay. second. Do that, Aaron, we need to stop the recording. Okay.